කොටස් දෙකක් කියනවා. මෙහෙම පද්ධතියක් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පරිගණක පද්ධතිය ගත්තොත් දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග කියන කොටස් දෙක තියෙනවා. So initial lessons we were discussing the hardware part of it, and then later we are going to look at software part of it. අපි මුල් කොටසේදී දෘඩාංග ගැන කතා කරා, දැන් ඊට පස්සේ මෘදුකාංග ගැන කතා කරමු. So when we talk about the software usually means given particular set of instructions, the programs is going to operate the computers. So there are two types of software we can see, that is system software and application software. And operating system is a part of system software. අපි මෘදුකාංග ගැන ගත්තා. මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ අපි පරිගණක වැඩසටහන හරහා අපි අවශ්‍ය විධිවිධාන යටතේ පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කරවන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒතර පුතේ මෙතනදී මෘදුකාංග වර්ග දෙකයි, පද්ධති මෘදුකාංග සහ අපි කියන යෙදුම් මෘදුකාංග කියන එකට. ඒකෙන් මේ මෙහෙයුම් පද්ධති කියන එක ඉන්නේ මේ පද්ධති මෘදුකාංග යටතේ. ඔක තමයි අපි පළවෙනියෙන්ම දැනගන්න ඕන දේ. right. ඊළඟට අපි දල වශයෙන් කතා කරොත්, so the next thing that we need to discuss, what will happen when you switch on your computer, we call booting. අපි පරිගණකයට විදුලිය දුන්නාම පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවට අපි කියන boot කරනවා කියලා. booting කියන එක තමයි මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නේ. So when you switch on the power button, what will happen? CPU activates what we call the basic input output system. So this is the place where the basic instructions are stored. So අපි power දුන්නා ගමම්ම පරිගණකයට CPU එක මේ අපේ පරිගණකය තුල තියෙන BIOS එක එහෙම නැත්නම් මූලික ආදාන ප්‍රතිකරණ පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. So under the first program activates under that is called POST, which stands for power on self-test, right? And with that, it will check all the hardware and confirm that it's working properly. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ දෙන වැඩසටහනට කියනවා post කියලා. එයා තමයි මේ පරිගණකයේ තියෙන සියලුම දෘඩාංග කොටස් ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්නේ. එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලලා ඉතිරි ඉස්සරහට යනවා. So the next thing what will happen, there is a master boot record. Now sometimes we have like more than one operating system. So because of that, you know, we need to identify which one to operate. So the first program we are going to activate is you look for the master boot record and decide on which one to start. එතකොට දැන් මුලින්ම මේ hardware කොටස් වලින් ගිහිල්ලා අපි හිතේන bootstrap loader එක කියලා. ඒක අනුව තමයි අපි C එකේද D එකේද එහෙම නැත්නම් අපේ මෙහෙම පද්ධති කීපයක් තියෙන කොයි එකද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. Now once we does that, you load the operating system to the RAM. Now usually booting means our operating system resides in the secondary hard disk, for example. It takes to the memory. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම පද්ධතිය තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ දෘඩ ඩිස්කේ hard disk එකේ. ඒතර hard disk එකේ තියෙන එක මතකයට අපේ ප්‍රධාන මතකයට ගන්නවා. එතකොට තමයි අපි ඔය දකින්නේ Windows එහෙම ඇවිල්ලා load වෙනවා කියන දකින්නකොට අපේ මෙහෙම පදෙත් අතරට සියලු වැඩසටහන් ප්‍රධාන මතකයට load වෙලා තියෙනවා. So once the computer loads the operating system, right, now you can control the computer, user interface, and everything is setting up. හරි. ඒතර මෙහෙම පද්ධතිය ආවට පස්සේ යා තමයි ඔය අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක හැන්ඩල් කරලා ඒ ඉතුරු ක්‍රියාත්මක දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. Right. So this whole process we call booting, right? And what basically happens is operating system is loaded into the RAM.
ඒතර මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය පුතේ පරිගණක මතකයට අපි ලබා ගන්නවා. Right. Now let's look at about the software. Now we have already seen earlier that software, I told you, like there are two main parts. We have a system software and then we will have application software. So under the system software, we can talk about three things. First of all, operating systems. That is the main unit here. Then we have utility software which supports operating system. Utility software क्या क्या एक में हम पद्धति से support करनी है. So for example, antivirus program is a utility software. Then you have language translators. We know when you want to program, you have to write programs in high level language like Pascal. And to computer to understand, you need to convert into binary. So we have to use language translators for that. එතකොට අපි පද්ධති මුදුකාංග ගත්තොත් කොටස් තුනක් තියෙනවා. මෙහෙම පද්ධති, උපයෝගිතා මුදුකාංග සහ භාෂා පරිවර්තක. එතකොට මෙතනදී උපයෝගිතා මුදුකාංග කියලා කියන්නේ අපේ මෙහෙම පද්ධතියට සහයෝගය දක්වන්නේවා. අපේ ඇන්ටිවයිරස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල. ඊට පස්සේ භාෂා පරිවර්තක කියලා කියන්නේ අපි උසස් මට්ටමේ පරිගණක භාෂා, උදාහරණයක් අපි පැස්කල් ඉගෙන ගත්තා. ඒක යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය වැඩසටහන තමයි මේ language translators යටතේ අපි කතා කරන්නේ. Right. Now, when you look at the operating system, usually we can see there are a couple of layers. When we say couple of layers, at the bottom we have the hardware, right? We know that it's electronic basically. Okay. Then on top of that, we have the system software. To interact with the hardware, we have to have the system software. And on top, we have application software like Word and Excel. And then we have the user. So this is how we interact. So whenever user wants to interact with the hardware, let's say you want to get a printout, then first of all, you need an application software. Through that, you can talk to system software, and through that, you can talk to hardware. එහෙනම් අපිට මොන හරි වැඩක් පරිගණකයත් එක්ක කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒක කෙලින්ම නෙමෙයි වෙන්නේ. අපි කිසියම් application software එකක් හරහා තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ application software එක හරහා අපි system software එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි hardware එකට මේක කතා කරන්නේ. Right. Now let's little bit discuss about the utility software. Now I told you utility software means software which actually helps the operating system. Right. So there are like functions available in operating system which we are going to discuss, but right now so this utility software which helps them the operating system. Now antivirus software, you know that we have a malicious codes running, people spread viruses, and then we need like a special software like antivirus programs to detect this. Right. So antivirus software can identify virus, hopefully remove, or else it will delete the. Right. And then there are like other programs which, diagnostic tools we call, like trying to help identify the problems, right? Problems in operating system, problems in disk, and so on. Now, one example is disk formatting. Like you can prepare the disk. Disk formatting means you prepare the disk. When you purchase a hard disk, for example, it is not, you cannot directly use it. You have to prepare the disk, right? So this is called disk formatting. And then this defragmenting. Defragmenting, there are fragments. When you what will happen usually when you work with the computer, you install software, you delete the software, and so on. So when computer have enough space, it can write down all the data consecutively. ළඟ අපිට ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි නිතර මකන්න ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ අපේ එකම ෆයිල් එකේ දත්ත තැන් වල තියෙනවා, which we call fragments. So what will happen in disk defragmenting means,
So these fragmented files we can put into a single place, which will improve the access time. දැන් මේ අපි කියන මේ ආකෘතිකරණය සහ ප්‍රතිභාගීකරණය කියන එක ආකෘතිකරණය කියන එක කියන්නේ අපි මොනවා හරි උපකරණයක් ආචාර්ය උපකරණයක් දත්ත තැන්පත් කරන්න සුදුසු විදියට සකස් කරනවා කියන එකට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි නිතර නිතර වැඩ කරද්දී මේ අපේ ෆයිල්ස් දානවා මකන වෙනකොට අපි එකම ෆයිල් එකේ කොටස් මේ අපේ තැටියේ තැන් වල ලියවෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ ෆයිල් එකට අවශ්‍ය තොරතුරු ගන්න බලන්න ඒක තැන් වල තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලා ගත වෙනවා. පරිගණකයේ ස්ලෝ වෙන්නේ සමහර වෙලාවට. හරි. ඒකදී ඒක ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් කරන ප්‍රතිභාගීකරණය නැවත අපේ මේ එක ෆයිල් එක දත්ත එක තැනකට ගන්න එකට අපි විශේෂ වැඩසටහන් පාවිච්චි කරනවා. අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රතිභාගීකරණය කියලා. So fragments can be put into one single place and we call it disk defragmenting. Right. The third one is language translators. I told you like translator means, you know, always when you want to work with, let's say, a foreigner, and if you do not know the language, we need somebody to help us to translate what we say. Now, similarly, in computers, computers understands machine language, and then what we understand is English, for example. So we write our programs using English instructions, which we call high-level languages, and what computer understands is 0 and 1. So we need special software to convert our high-level language instructions into machine language. Right? There are things like assembler, compiler, and interpreter. Right. Okay. So then the next one is application software, which we already know, like things like Word, spreadsheet, presentation. That means you use software to do one specific task. Then we can say it's an application software. Right. Now let's look at some example operating systems. Now, most commonly used operating system is Microsoft Windows. And you know that there are different versions came in. Now we have Windows 11, early we have Windows 10, 8.1, 8, and so on. So usually this version means whenever software is developed, we normally start with the version 1, and then whenever you improve, you are going to change this. So likewise, the Windows operating system started as Windows 1.0, and now it has changed to Windows 11. So Windows මෙහිම පද්ධතිය ගත්තාම මේ මුල් කාලෙදී Windows 1 Windows 2 වගේ ඇවිල්ලා දැන් අද වෙනකොට Windows 11 කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. The second one is Mac operating system. You know that Apple computers are quite popular, especially in all over the world, and then the operating system is called Mac operating system. අපි ගත්තොත් Apple පරිගණක කියනවා ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒ Apple පරිගණකවල අපි භාවිතා කරන operating system එකට කියනවා Mac operating system එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියන Apple Macintosh කියලා. ඒතර මේක සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන හැබැයි Microsoft Windows තරම්ම නැහැ. Then we can talk about Ubuntu operating system. Actually, Ubuntu is not really a separate operating system. It's actually a Linux distribution. The main operating system is Linux. This Linux operating system actually based on earlier operating system called Unix. And then Unix was not very user-friendly. And there's a person called Linus Torvalds, and when he's in the university, he has rewritten this. So this is called the Linux operating system. It's a free and open operating system. So what people do, they take the main part of the
Linux, which we call Linux kernel, and they put down other software and then they create distribution. So Ubuntu is such distribution. So likewise, in Sri Lanka also we have Hantana Linux, and there are many others like Fedora, OpenSUSE, Debian, Slack, where these are some of the Linux-based operating systems. අපි ඊළඟ විදිහට කතා කරේ මේ Ubuntu කියන වචනේ අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. පොතේ Ubuntu කියන්නේ අතරම තනි මෙහෙයුම් පද්ධතියට වඩා ඒකේ හොඳම දේ තමයි ඒක Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ ප්‍රධාන පද්ධතිය සහ තවත් මෘදුකාංග එකතු කරලා හදපු මෘදුකාංග වල එකතුවක් තමයි අපි Ubuntu කියලා කියන්නේ. ඒ Ubuntu වගේ තව ඒවා තියෙනවා ලංකාවෙත් තියෙනවා Hantana Linux, Gentoo, Fedora, OpenSUSE එහෙම කියලා තියෙනවා. And then finally, we can also discuss Android operating system, which is developed by Google, and this is mainly used for mobile devices, right? This is again free and open source. අපි Android පද්ධතිය ගත්තොත් පුතාලා දන්නවා Android කියන එක බොහොම ජනප්‍රියයි. නේද? ෆෝන් වල, කම්පියුටර්ස් වල මේ හැම එකෙම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Google තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. Right. So these are some of the operating systems. Right. Now we are going to look at types of operating system. මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග තියෙනවා. මේ මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග තීරණය වෙනවා කොච්චර පරිශීලකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? කොච්චර වැඩ ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කාරණා අනුව අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. So the first thing we can say single use operating system. Now single user mean the operating system provides services to only one person. So early days, before we have this Windows graphical version, we had what we call MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, which is actually a text-based operating system, and it supports only one single user. So අපි පළවෙනි එකට අපි කියන්නේ ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙකුට විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒකට අපි අතීතයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ DOS එහෙම මේ බොහොම පොදුවේ පාවිච්චි වෙනවා. So the second one is multi-user operating system. Now what do you mean by multi-user? Now multiple users can access the operating system services. Right? Like if you have heard the word mainframe computers or server computers earlier, it is called multiple users or multi-user systems. Like if you take Linux and Windows Server, they are multi-user systems. අපි කිව්වා ඒකට බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. කියන්නේ එක්කෙනෙකුට වඩා කට්ටිය එකවර සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වෙන මෙහෙයුම් පද්ධතිය වලට අපි කියනවා බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. Then the third one is multitask operating system. Now early days operating system can perform one task. Like if you are writing, you can do the writing only. If you are listening music, you can only listen music. But now with Windows 11, 10, 8, 7, Ubuntu and so on, we have what we call multitask operating systems. Then finally, එකට අපි කියන්නේ පොතේ පහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. ගොඩක් වෙලාවට එක වැඩකට වඩා කීපයක් එකට කරන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට තමයි බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ අවසානික ගත්තොත් the last one is called real time operating system. Now there are some systems that you need to respond immediately. මොනවා හරි ආදනය දුන්නු ගමන් එකට උත්තර ලබා දෙන්න හදලා තියෙනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඒවට අපි කියනවා තත්ත්ව කාල මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ තාක්ෂණ දිනුනහම කුඩා උපකරණ අපිට ඒ සඳහා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? So the real time operating system means you can directly without delay you can provide the services like ATM for example. So it's it runs usually
with a real-time operating system. Right, now that we have also learned what are the different types of operating systems available, let's move on to the next one. So let's look at services of an operating system. මෙහියුම් පද්ධතියකදී වෙන කාර්යභාරය මොනවද කරන්නේ කියලා ඇහුවා. So simply you can say operating system manages the hardware. So there are a lot of hardware devices are there, and basically OS manages that, and also it provide a user interface like graphical interface for their users. Right. එහෙනම් මෙහියුම් පද්ධතිය ගත්තහම ප්‍රධාන වශයෙන් දෘඩාංග කළමනාකරණය සහ පරිශීලක අතුරු මුහුණත් ලබා දීම තමයි මේකෙදී සිද්ධ වෙන්නේ. right. එතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ගත්තොත් ඒකේ ප්‍රධාන කාර්ය දෙකයි. එතකොට ප්‍රධාන දෙක කියලා ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් එක දෘඩාංග පාලනය කිරීම සහ අතුරු මුහුණත ලබා දීම. Right. Okay. So now let's look at how operating system managing the hardware. Right. එතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතිය දෘඩාංග කොහොමද පාලනය කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී බලන්න යන්නේ. So there are 6 things that we are going to discuss. First one we call it process management. අපි කියන ක්‍රියාවලියක් කියලා. So when you run a program or play a game, or when you typing a Word document, Excel, basically you will create a processes, right? So when you, for example, use Word, you have process for that. Yes. But remember, usually when you have a CPU can operate only, one process at a time. Right. So what normally happens is you normally run with one process and others are keep on waiting. So this is called process management. Second one, memory management. You know that we have a limited memory, like 2 gigabytes or 4 gigabytes. It's limited, right? And the various software needs various amount of money. So operating system has to manage this memory. Operating system has to divide which part of the memory is assigned to whom and so on. So this is something that you have to think about. So once first of all you have to allocate memory. Now the second one is once the task is done, completed, then you have to release this memory for other tasks. So all these actually handled by memory management. Right. Third one, device management. Right. So there are many devices we have which connects to computer, like printer, scanner, and then usually the CPU is quite faster than these devices. So what happens whenever CPU sends the information, there'll be a lot of information coming, and we do not have a way to select this one. Right. Now, usually when you want to have a device, you have to have what we call the device driver. Usually, let's say you have a printer, you want to install it, you have to have a special piece of software. Right. කියන්නේ උපාංග කළමනාකරණය කියලා කිව්වහම අපි මේ අවශ්‍ය කොටස් අඳුර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට අපි සම්බන්ධ වෙනකොට device එකක් අපි කියන plug and play කියලා ගහලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. You don't have to wait at all. Right. Fourth one is file management. Right. Basically, we know that whatever we want to save it, we have to save it as a file. And then you can also create folders where you can keep this. So using operating system, you can create a database, you can naming, renaming, right?
So all these happens. And then we have like file management, right? So you are going to create files, right? When you're writing something, when you are organizing something, you can always, work with files. So in operating system, usually there are different file systems are used. For example, FAT16, FAT32, and NTFS are some of how do you call it? So first of all, you have to save this data, and then we have to get it to the system, right? That's what it asks. Then finally, we have string management. That is the fifth one. The usually security. Especially you can use username, password, antivirus software, or we can even have set up a firewall. So which will right. And the final one is called network management. අපි අන්තිම එක කතා කරොත් right? අපි ජාල කළමනාකරණය කියලා තමයි කියන්නේ. So in network management, you need to connectivity, hard devices, computers, printers, and then you are supposed to share information among the devices. Right. And then accessing computers from remote computer, users can now store access data anytime, anywhere, in any device. This is known as cloud computing. Then other වෙනකොට පුතේ මේ මෘදුකාංගයක් අපි භාගත කරන්න නැතුව ඉන්ස්ටාල් කරන්න නැතුව කරන ක්‍රමය තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. Right. Any questions so far? Okay, so give me 5 minutes. I'll be back. 5 minutes, please. Okay, so let's start with the next part. Now, now we discuss operating system supports hardware as well as it provide a user interface, a place where user can interact with the computer. So there are like two types of user interfaces are there. First one we call command line interface, which means you type commands. So that's how we started early days. We didn't have a graphical interfaces like today. We had to type commands. Now, for example, if you want to clear the screen, we had to type CLS. If you want to create directories, we have to type make directory. If you want to look at files, you have to say dir, right? Still you can use this. එතකොට මම කියව මෙහෙම පද්ධති ප්‍රධාන කරුණු දෙකයි. එකක් තමයි මේ දෘඩාංග කොටස් එක්ක කළමනාකරණය කරන එක සහ අතුරු මුහුණත ලබා දෙන එක. ඒතර අතුරු මුහුණතේ පළවෙනි එක තමයි මේ විධාන පෙළේ අතුරු මුහුණත් එහෙම නැත්නම් command line interface කියන එක. command line interface කියන එකේදී වෙන්නේ අපි විධාන type කරා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලෙදී අපිට තිබුණේ නැහැ පුතේ දැන් වගේ ඔය Windows වල වගේ fancy interface එකක්. We had a command line. Right. Then nowadays we have graphical user interfaces. Now graphical user interfaces means we have some graphical user interface elements like a window, right? So usually in window we have both taskbar and status bar. එතකොට අපි ගත්තොත් සාමාන්‍ය window එකක් ගත්තාම එකේ title bar එකක් status bar එකක් තියෙනවා. Then again we will all then we have like 3.
So there are 3 buttons. Usually you can see in all the window elements like minimization, resize, and close button. So these are like common elements we can find out in graphical user interfaces. එතකොට චිත්‍රක පරිශීලක මුහුණත තමයි අපි දැක්කේ. ඒකේ වින්ඩෝ එකේ එහෙම නැත්නම් කවුලුව කියන එක තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ ටයිටල් බාර් එක මාතෘකා තීරුව සහ තත්ත්ව තීරුව එහෙම නැත්නම් ස්ටේටස් බාර් කියන එක තිබුණා. ඊට අමතරව මේ මිනිමයිස් බටන් එකයි රීසයිස් බටන් එකයි ක්ලෝස් බටන් එකයි තිබුණා. මේ අතරම මේ ඕනම graphical user interface එකක් බැලුවොත් අපිට පේන්න තියෙන දේ. Now, what the advantages of graphical user interface? We can see it's easier. You don't have to remember any commands. Now, early days I told you, you have to type the commands. Now, we don't have to. Okay, and then right. Now, you don't have to remember any of these commands. That is one of the advantage. And then you don't have to have a good knowledge about computer hardware stuff. Now, early days, to use a computer, you should know like how hardware component works, how memory works, how hard disk works, and so on. But with the invention of graphical user interfaces, we don't have to now, right? And then we have a lot of pointing devices like mouse can be used to control Windows environment. So here you can see like common interface, graphical user interface. Actually, this is Windows 7. You can see like there are common elements in any operating system can be seen here. You will have a start button and you have a start menu items, then desktop icons, gadgets, a window, right? So all taskbar. So these are like common elements in any of graphical user interfaces. Right. Okay. So now, for example, in Windows 10, things have changed. Now, a lot of graphical elements are there compared to Windows 7. Now, actually, we have Windows 11, right? Like more towards graphical user interfaces. Okay, so the next part that we need to discuss is utility software, which means software which supports the operating system. There are a couple of things we should know and we should discuss as well. Now, antivirus software, I hope most of you are very familiar, which means it will identify software like this malicious software which may harm our computers can recognize using antivirus software. අපි ප්‍රතිවෛරස මෘදුකාංග කියලා ගත්තාම මේ අපි කියනවා ද්වේෂ සහගත මෘදුකාංග. ඒ කියන්නේ පරිගණකයට හානියක් විය හැකි මෘදුකාංග අඳුරගෙන ඒවා ඉවත් කරන්න සහ ඒවෙන් ආරක්ෂා වීමට තමයි මේ මෘදුකාංග අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Then we have screen servers. It's actually a small piece of software. Originally, we use for CRT monitors, which prevents damage in the screen if you switch on for a longer period of time. මේ තිර ආරක්ෂක කියන වැඩසටහන පුතේ අතරම මුල් කාලේ අපේ තිබ්බර CRT monitors කියන cathode ray tube monitors actually ගොඩක් වෙලා එකම එක තිබුණොත් ඒකට හානි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒ තිර ආරක්ෂා කරන්න තමයි මේ මෘදුකාංග පාවිච්චි කරේ. තාමත් අපි පාවිච්චි කරනවා. Then this defragmentation means I told you like whenever you work with the computer after some time you installed programs, then you delete and then your file fragments are all over the disk. So this actually rearrange
the fragments so that it will improve the disk access time. දැන් මේකටම අපි කිව්වේ තටි ප්‍රතිභාගීකරණය කියලා. කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙන්න මේ ගොනු කොටස් තැන්වල තියෙනවා අපි එකට එකතු කරන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. Then we have a backup software, which means usually when you have a computer, you should regularly back up your computer. Now, why you are backing up? Because if the computer goes, because these are electronic devices anyway, right? We are going to lose important information. So basically the good practice is you back up frequently, like every month, every week, every day, or every minute, right? Or real time, depend on your requirement. So මේ උපසමුදුකාංග කියලා කියන්නේ අපි මේ දැනට තියෙන ගොනු අපිට අවශ්‍ය වෙනවට භාවිත කරන්න පුළුවන් විදිහට වෙනම තියාගන්න පුළුවන්. හදිසිය පරිකරන පදයට කරත ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපිට අර තැම්පත් කරපු උපසමුදුකාංග වලින් නැවත ක්‍රියාත්මක වීමේ හැකියාව තියෙනවා. Final one, disk partitioning software. So usually we divide the hard disk or wherever the medium into small, drives. So this is done using software called disk partitioning software, right? අපි එකට කියන්නේ පංගු බෙදීම කියලා. පංගු බෙදීම කියලා කියන්නේ තැටියක් අපි දුරු තැටිය ගත්තොත් තත්ත තැම්පත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක සකස් කරගන්න එක තමයි මේ පංගු බෙදීම නැත්නම් disk partitioning කියලා කියන්නේ. Right. Now let's move on to disk partitioning in detail. Right. Okay. So let's start like what disk partitioning is. Now, when you take your computer, usually you have logical drives. Logical drives means, and usually if I take my computer, for example, I will have only one hard disk. But inside that, we will see some logical partitions like C, D, E, and so on. You can have a hard disk hard disk. හැබැයි ඒක කොටස් වලට බෙන් කරලා තියෙනවා මේ CD කියලා අපි කියනවා තාර්කික කොටස් කියලා කියලා. So the idea of these logical partitions are for various tasks. Now, for example, if you want to save, arrange your files in different drives, you can use that. For example, movies can be put into one, import documents in another one, and so on. Right. But there are some other situations. Sometimes, you need partitions to install multiple operating systems. Now, let's say you are going to install Windows and Linux together. So you need, partition. तर මේ පංගු බෙදීම කියන එක ගැන අපි කතා කරොත් ඒක එන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේක කළමනා කරද්දී අපි මේක තාර්කික කොටස් වලට වෙන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විවිධ ගොඩු අපි තැම්පත් කරන්න ඕනේ. එතකොට බොහෝ විට තවත් මෙහෙම පද්ධතියක් Linux වලින් Windows වලට install කරනවා නම් ඒකෙදිත් මේ පංගු බෙදීම කියන එක එනවා. Right. The next one is disk formatting. අපි දන්නවා පුතේ සමහර වෙලාවට අපේ පරිගණකේ අපි pen drive එකක් එහෙම ගත්තාම ඒක සකස් කරගන්න ඕන අපිට දත්ත තැම්පත් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට ඒකට අපි කියනවා disk formatting කියලා. So if you want to arrange your disk for storing data, then you have to rearrange, right, or format before you are going to work with data. Right. Then we have defragmentation. Right? So the large files could be in different places in the disk. We can put down into one single place. Right. Now with that one, we will come to the last part, which is we will look at what we call the file system. Now, when you want to save a file, we have to have a method to identify different types of file because we have Word file, Excel file, and so on. So similarly, here are some, file names like exe mean executable file, doc or docx Word file, odt LibreOffice writer file, xlx or xlxsx Microsoft files.
right? So likewise, you can go through the list. That means these expression could be used to identify the type of the document. හරි අපි මෙතනදී කතා කරේ මේ ගොනු පද්ධතියින් ගැන. විවිධ වර්ගයේ ගොනු තියෙන නිසා අපි ඒක හඳුනා ගන්න ගොනු දිගුවක් එකතු කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට පරිගණකයේ තියෙන ෆයිල් එකක් ගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන ගොනු දිගුව ගත්තොත් ඒක අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මොකක්ද කියන එක. Right. Okay. Now we have to look at in detail like how computers are partitions. Like for example, since we are using different drives, we can partition it. And depending on the partition, we can name it as C, D, or E. Right? And then you have optical drives. And then we have then pen drive is connected. It will be labeled using the next available letter. Right. So similarly, C, D, E, F, then we can have either E or G, right? So it depends. Right. Okay. And then next one is some methods that we will discuss, how you are going to create a folder, how you are going to name the folder, how do you copy paste, how do you delete, how do you delete multiple files, and then file naming. Right. Okay. So that is actually very basic introduction to operating systems. Very essential ones we discuss. Okay, now let me share some questions. We'll try to answer from what we have discussed so far. Okay. Right. And then we can revisit our notes, right? So let me take some of the papers to discuss what we have, right? Okay, so under the first one, let's look at some papers in grade 10. Right, okay.
Right. Okay. Let me start with some papers. Let me share. Right. So I found a one on types of software. So that I'm going to share with you first. Right. I want you to come up with answers to this. So this is question number 3. Right. So this is question number 3, part 2. Okay. So we have operating system, applications, and utility software. And here are the labels. Can you quickly do this? Yeah, once you do that, can you share me the answer? Yes. Can you send me the answers for that? Right. Net menuයි නිලුමින්දා ඉන්න හින්දා මම ඒකෙත් චුට්ටක් බලන්නම් සිංහල medium paper එක.
Right, let's try to answer this. දෙවෙනි කොටස දුන්නාම ඇති පුතේ. We are going to look at operating system, application software, utility software. මොනවද එන්න ඕනේ කියන එක මට මේකේ හොයලා දෙන්න පුතේ. ඒ වෙලා අපි ඩිස්කස් කරමු පුතේ උත්තරේ එහෙනම්. Operating systems. What are the proprietary operating systems from the list? Can you send me the answer? Hello, this is Sarvesh from University of Vietnam. So what I think is we can start from those standards which are by the work package 3 group. Right. So let's look at the answers. Therefore, we can go through that and then extract
software or a hardware. So we have with proprietary, usually what we see is We can make sure like each package is basically adhere to whatever the standard and how to use to decide. Otherwise, and also like following like the right. we have Windows 10, then we have Apple Mac OS. So these are proprietary ones. Then if you look at free and open source operating systems, we have Linux, right? So we can have Linux there. Yes, what are the free and open source one? Definitely we know it should be Linux. Right. Then it asks about application software. Right. ඔව් පුතේ දැනට මට ප්‍රමෝති විතරයි එවලා තියෙන්නේ අනිත් පොතත් එවලා තියෙනවා ගිහින් බලන්න. Right. Now let's look at the cloud computing stuff. We know that some of the software nowadays you don't have to install, you can directly work on. So here what we need is Google, Docs. There's a slide that those are going to be our stakeholders. Okay. So that he already included the XLLA, EULA, and right. Then how do you install installed versions? Now, for example, here we have LibreOffice Writer. There are other utility softwares are there. This formatting is one we already discussed. Yes, sir. In that regard, yeah, we can stick to the Sri Lankan NGO development and that sort of internal assurance. Right. Yes. Okay. So we can simply, because if they are going to
we are moving towards African Life Association accreditation, that will be a paradigm shift. If that cannot be made, I don't know, because following their standards, we never thought about those things. Really, shall we write here in the budget proposal or Finish. Then we have task manager. Right. So these are the values that we can actually put. Right. Let's move to the next one. So I'm going to show you 2020 paper question number 8 and 9. Can you try this? Question number 8 and 9. Can you send me the answer for question number 8 and 9? Yes, what are the answers? Question number 8, which of the following contains only the examples of operating systems? Android, Ubuntu, Windows 10. Ubuntu, Windows 10, Windows Explorer. Android, Windows 10, Windows Explorer. Android, Ubuntu, Windows Explorer. Right? මෙහෙම පද්ධතියට උදාහරණ විතරක් තියෙන මොකද්ද කියලා අහන්න. chat එකේ මට එවන්න මොකද්ද උත්තරේ පුතේ? Yes. Any other comments and suggestions from others? The other thing, until others are thinking, we don't have any
ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Okay, yes. So we know that Android is the operating system, Ubuntu operating system, Windows 10 operating system. So first one is the answer. Then we have Windows Explorer, it's not a operating system. So the answer for the question 8 is 1. Okay, let's look at the answer for the question number 9. Which of the following statements are true? A graphical user interface provides